Η Nevma παρουσιάζει τα Digital Recipes, ένα podcast με τον Γιάννη Καστορίνη και τον Τάκη Μπουγιούρη. WordCamp Europe 2025 και έχουμε τη χαρά να βρισκόμαστε μαζί με τον Τάκη εδώ στο χώρο του WordCamp και να γυρνάμε και να βλέπουμε φανταστικές ομιλίες. Κατά τύχη βρισκόμαστε εδώ που λέει Αθήνα 2023 και θυμόμαστε τα παλιά. Και έχουμε τη χαρά εδώ να γνωρίζουμε πάρα πολύ κόσμο, να μιλήσουμε με πάρα πολύ κόσμο και ίσως να κάνουμε και πολύ φανταστικές συνεντεύξεις. Βέβαια, έχουμε κάνει τη συνέντευξη ήδη. Θα κάνουμε μερικές συνεντεύξεις για το podcast. Θα απολαύσουμε ωραίες ομιλίες εδώ στο συνέδριο και θα συναντήσουμε πολλούς και ενδιαφέροντες. Και έχουν γίνει και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που νομίζω σιγά σιγά λίγο η κοινότητα του WordPress θα αρχίσει να το ανακαλύπτει και να το χωράει. Έχουμε και ρεπορτάζ να αναφέρουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε. Τάκη, Γιάννη. καλώς ήρθατε λοιπόν σε ένα καινούργιο επεισόδιο Digital Recipes. Επεισόδιο 4, αν θυμάμαι καλά. Επεισόδιο 4 εσείως και βρισκόμαστε πού σήμερα? Σε ένα χωριό κοντά στη Βασιλεία. Βρισκόμαστε στην Αλσατία. Ασατία, μπράβο. Στην Αλσατία, στην γαλλική πλευρά από τη Βασιλεία της Ελβετίας. Όπου στη Βασιλεία ήρθαμε για να παρακολουθήσουμε το WordCamp Europe του 2025. Ακριβώς. Ένα διαφορετικό event, δηλαδή για ένα event, πώς το πω, ετήσιο event με το WordPress. Έτσι, είναι το ετήσιο μεγάλο ευρωπαϊκό event του WordPress που οργανώνεται από την κοινότητα την ευρωπαϊκή του WordPress, στην οποία, εντάξει, δεν μπορούμε να παραλείψουμε να πούμε ότι έχουμε συμμετάσχει κι εμείς παραδοσιακά εδώ και πολλά χρόνια. Και εγώ θέλω να το σημειώσω γιατί δεν θα το αναφέρεις. Είχες τη χαρά και κάποτε να κάνεις την διοργάνωση του WordCamp Europe. Είχα τη χαρά να είμαι μέλος της διοργάνωσης και να είμαι και στην lead ομάδα, ας πούμε, την περσινή του Τωρίνο. Και βέβαια, πολύ μεγάλη στιγμή και περήφανη για μας ήταν και το 2023, όπου η διοργάνωση έγινε στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής. Νομίζω με πολύ καλές εντυπώσεις και ακόμα όπου συναντάω ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, θυμούνται την Αθήνα ως έτσι ορόσημο στην ιστορία των WordCamps. Και εγώ θα ήθελα λίγο εδώ να συζητήσουμε για ποιο λόγο κάποιος να πάει σε ένα WordCamp. Για ποιο λόγο, έτσι. Για ποιο λόγο. Είτε είναι την πλευρά του διοργανωτή, είναι την πλευρά του εκθέτη, για την πλευρά οποιαδήποτε τέλος πάντων. Για ποιο λόγο να είναι εκεί πέρα. Υπάρχουν πολλές πλευρές. Ναι. Καταρχάς, αφού έχουμε και εμπειρία διοργανωτή, από την πλευρά του διοργανωτή μπορούμε να πούμε ότι παίρνεις μια καινούρια διαφορετική εμπειρία διοργάνωση συνεδρίου, γνωρίζεις ανθρώπους του χώρου και συνεργάζεσαι απευθείας μαζί τους στη διοργάνωση του συνεδρίου, το βλέπεις το συνέδριο έτσι εσωτερικά και έχεις και την ευκαιρία να γνωρίσεις από κοντά τους ίδιους τους οργανωτές,
τους ανθρώπους που κάνουν contribution, που κάνουν συνεισφορά στο WordPress, τους χορηγούς, τους ομιλητές και ούτω καθεξής, έτσι, απευθείας. Απευθείας. Και εγώ εδώ θα σημειώσω ότι δεν είναι ένα event το οποίο είναι 100 άτομα, 200 άτομα. Είναι ένα event το οποίο είναι 3.000 άτομα, 4.000 άτομα. Δηλαδή θέλω να πω ότι έχει πολλή ένταση. Ναι, έχει πάρα πολύ κόσμο και έχει και εξαιρετικές ομιλίες που μπορείς να πας να τις δεις, να τις παρακολουθήσεις. Και αν δεν τις παρακολουθήσεις, που πολλοί δεν τις παρακολουθούν, να πω. Ευτυχώς, δυστυχώς δεν είναι δικό μου θέμα. Έχεις δυνατότητα να έρθεις σε επαφή με χορηγούς ή με τους εκθέτες και να μάθεις καινούργια προϊόντα ή τέλος πάντων τον παλμό του WordPress και γενικά του web στην αγορά, τι γίνεται εκεί έξω. Έτσι, παίρνεις τον παλμό της εποχής. Μπορείς να παρακολουθήσεις πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες. Μπορείς να τις δεις και online μετά, γιατί πάντα βιντεοσκοπούνται και ανεβαίνουν στο ίντερνετ. Αλλά το να τις δεις από κοντά και το να βρεις την ευκαιρία να μιλήσεις και με τους ομιλητές, να τους ρωτήσεις, να τους συναντήσεις στο διάδρομο, είναι και αυτό κάτι καινούριο. Το ίδιο μπορείς να κάνεις και με τους χορηγούς. Και κάτι πολύ χαρακτηριστικό στην κοινότητα του WordPress είναι ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι και πολύ προσιτοί. Είναι πολύ προσιτοί. Δηλαδή, οποιονδήποτε και αν σταματήσεις για να συζητήσεις μαζί του, έτσι που λέω λόγος, να τον αρπάξεις από την πλούτα στο διάδρομο και να του πεις έλα να πούμε κάτι, θα κάτσει να συζητήσει αρκεί να έχει 10 λεπτά. Και είναι αυτή η συνεισφορά που θέλουμε όλοι, ότι να μπουν και καινούργιοι άνθρωποι μέσα και να γνωρίσουν καινούργια πράγματα. Θέλουμε νέους ανθρώπους, δεν θέλουμε μόνο έτσι να υπάρχουν οι βασικοί. Παρεπιπτόντως, οι οργανωτές του συνεδρίου κάθε χρόνο είναι σε μεγάλο βαθμό καινούρια πρόσωπα και είναι και ανοιχτή ήδη και για από τώρα για την επόμενη χρονιά η φόρμα αίτησης για τους οργανωτές της επόμενης χρονιάς. Έτσι, η επόμενη χρονιά, το event της επόμενης χρονιάς, 2026, θα γίνει στην Κρακοβία της Πολωνίας. Κάτι που το ξέρουν, 4 με 6 Ιουνίου. Εγώ θέλω εδώ να σημειώσουμε, πριν πάμε στα καυτά νέα του τι κάναμε εδώ πέρα, θέλω να σημειώσω ότι η ελληνική κοινότητα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ μεγάλη που έρχεται. Κάθε φορά εντυπωσιάζουμε πώς γίνεται να υπάρχουν Έλληνες σε εταιρείες δεξιά-αριστερά και να σταματάς και να λες Έλληνας είσαι εσύ, Έλληνα μιλήσουμε, να μου πεις τι γίνεται, τι κάνεις. Αυτό το αστείο του να βλέπεις Έλληνες εδώ πέρα είναι πολύ ωραίο, γιατί βλέπεις οργανωτές Έλληνες σε ηγετικές θέσεις, βλέπεις εθελοντές, βλέπεις εταιρείες, βλέπεις έτσι ανθρώπους. Και το άλλο που θέλω να σημειώσω κιόλας είναι ότι ακόμα και να μην ξέρεις πολύ αγγλικά για να μιλήσεις σε κάποιον άνθρωπο, εδώ γιατί περισσότερο δεν είναι η γλώσσα τους η αγγλική, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μπορείς να μιλήσεις με οποιονδήποτε και κανείς δεν θα σχολιάσει. Δεν το είπες καλά, τέλος πάντων. Υπάρχει έτσι μια πολύ φιλική. Αυτό είναι αλήθεια. Εμείς λοιπόν ήρθαμε φέτος εδώ πέρα, όχι τόσο ως οργανωτές, έτσι, ήρθαμε ως εταιρεία. Ήρθε η Nevma έτσι, με μια ομάδα 4 ατόμων να παρακολουθήσει το συνέδριο, έτσι, να πάρει τον παλμό του. Να κάνει και λίγο τουρισμό, έτσι να μην το κρύψουμε. Να δούμε τι γίνεται, μιας και δεν έχουμε ξανάρθει στην Ελβετία. Να δούμε ομιλίες, να μιλήσουμε με χορηγούς. Και βρήκαμε και φοβερές ευκαιρίες λοιπόν αυτή τη φορά. Και όχι μόνο είδαμε έτσι ακριβώς και ωραίες ομιλίες, βρήκαμε και την ευκαιρία να συζητήσουμε έτσι λίγο πιο οργανωμένα, να κάτσουμε κάτω, παιδί μου, να πάρουμε σαν συνέντευξη μερικούς από τους παρευρισκόμενους στο WordCamp, ομιλητές, ανθρώπους που είχαν κάποιο ενδιαφέρον για την κοινότητα, οι σπόνσορες, και να παρουσιάσουμε τις συνεντεύξεις που τους πήραμε και στο podcast μας. Ναι, και εγώ εδώ να το σημειώσω λιγάκι, γιατί είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι προσεγγίσαμε και ανθρώπους και μιλήσαμε μαζί τους και δεν προσεγγίσαμε το εύκολο να μιλήσουμε με ανθρώπους που θα μιλάγαν ελληνικά, που εννοείται δεν θα θέλαμε και αυτό σίγουρα, αλλά μιλήσαμε και με ανθρώπους που η γλώσσα τους δεν είναι η μητρική τους στα αγγλικά, αλλά κάτσαμε και μιλήσαμε, ανταλλάξαμε πράγματα, μας είπανε, και εδώ θέλω να ξεκινήσω να μου πείτε τον πρώτο. Ποιο μιλήσαμε τον πρώτο? Ναι, γιατί τον διαλέξαμε? Η πρώτη ομιλία, η πρώτη συνέντευξη μάλλον που κάναμε, συζήτηση περισσότερο, ήταν με τον Karim Marucchi, ο οποίος είναι CEO της Crowd Favorite. Είναι μια από τις αρκετά σημαντικές και μεγάλες εταιρείες, τα αρκετά μεγάλα agencies στο χώρο του WordPress, που αναλαμβάνουν έργα βασισμένα στο WordPress, και είναι αυτοί που αναλαμβάνουν έργα σε αυτό που θα ονομάζαμε, και όπως είχαμε συζητήσει αναλυτικά στο δεύτερο επεισόδιο, Enterprise Level WordPress. Και κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση μαζί του και μεγάλη, όπου συζητήσαμε τι είναι το Enterprise WordPress, ήταν πολύ ενδιαφέρον ποια είναι η δική του προσέγγιση στο Enterprise WordPress, πώς λειτουργεί η εταιρεία του, τι βλέπει για το μέλλον του WordPress και πώς αντιμετωπίζει το Enterprise. Πολύ ωραίος και προσιτός τύπος, πρέπει να πω, έτσι, να το πούμε στα ίσια. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, που κάθισε μαζί μας με πολύ ωραία. Και έχει κάνει και πολύ ωραία έργα. Δηλαδή, όταν μπήκα μέσα ή μας είπε και ο ίδιος στη συνέντευξη, το να κάνεις και Disney δεν είναι ένα project απλό που θα πεις OK.
Όντως, έχει κάνει έργα όπως Disney, δεν θυμάμαι τι άλλο, έτσι, κάποια ονόματα πολύ τρανταχτά. Νομίζω Intel ανέφερε, αν δεν κάνω λάθος. Intel, AT&T, να μην πούμε ψέματα. Να το δούμε στο επεισόδιο, θα τα πει ο ίδιος. Θα τα πει ο ίδιος και να τα βάλουμε στα link του επεισοδίου στο τέλος, αλλά μήπως να τον αφήσουμε τον ίδιο να τα πει μόνος του. Να τα πει. Να αφήσουμε να παίξει η συζήτηση που κάναμε με τον Karim και στη συνέχεια επιστρέφουμε εδώ. Πάμε. Βρισκόμαστε στο WordCamp Europe 2025 και έχουμε μαζί μας έναν πολύ ενδιαφέροντα καλεσμένο από την κοινότητα του WordPress, τον Karim Marucchi. Θα τον αφήσουμε βέβαια να μας συστηθεί και εκείνος και να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Γιάννη εδώ πέρα στα αγγλικά. Για να μπορούμε έτσι λίγο να καταλαβαίνουμε. Προφανώς και ο κύριος Karim δεν So, Karim, this was all good things that we said, but we're very happy to have you here with us. You're here under the hat of CEO, is it? At Crowd Favorite. At Crowd Favorite, yes. So maybe you could introduce yourself to us a little bit and also the company. We're very much interested in what you're doing. It's a pleasure to be here with your audience and you. WordCamp Europe is always an amazing place to be. But my name is Karim Marucchi. I'm CEO of Crowd Favorite. Crowd Favorite is the original WordPress agency built specifically for the enterprise. All right, we love that. So it was founded in 2007 by Alex King, who's one of the first contributors to WordPress, along with Matt and Mike and everybody else. I think he did the fifth or sixth commit, something like that. I'm not sure. It has to be looked up. The seventh, yeah. It goes back a long way. It goes back a long way. And back then, nobody knew how to scale WordPress at all. So Crowd Favorite was founded for the idea of scaling it originally for the publishing systems. And then around 2010, 2011, I was working with Disney. Or 2012, my company and Alex's started working together more outside of publishing. And then by 2013, we were collaborating on projects. And in 2014, we merged the companies together. Okay. Nice. Yeah. Nice. All right. So maybe you could care mentioning a few of your clients so we get the idea of what enterprise Absolutely. means. So for context, I've been installing and content management systems and leading teams in the enterprise for 32 years. 32. You beat me. All right. Okay. It's not a contest, Yeah, no, but it gives context to the idea around the types of clients we serve today are Disney, AT&T, Lexus, the Emmy Awards, lots of very Fortune-based clients or well-known clients. We've been working with NVIDIA now for 15 years. It's really a very privileged place to be. It is. In being able to work with sort of the best of the best. But we end up doing more architecture than even writing lines of code these days. That's interesting. That's interesting. Well, I laughed a little bit before because it was my thesis in the university, CMSs in 2002. And CMSs were a different kind of thing back in the day with all the PHP nukes and early Joomlas and everything. But outside of 2002 was the beginning of the end of vignettes. Remember vignettes? Yes, a little bit. Yeah. A little bit. Yeah. It was more like, well, not exactly a CMS, but anyway, for the time. It was what the enterprises were using. It was closed source. It was heavy. It was difficult to develop in. And yeah, it was a different time. It was a different time. So I have many questions. So what is the enterprise world in more technical terms? Okay, you mentioned Disney. What makes it enterprise? Just because it's Disney, is it enterprise? Right. So in the WordPress world, people like to assign dollars or euros or what have you. I like to assign a more human definition to the enterprise. Right. The enterprise is an organization that is made up of multiple sub-organizations that all have to work together, but they have slightly different
directions and needs. Stakes, needs. So when you work with the enterprise, a lot of people in the WordPress community make the same mistake as many years ago people did about Google. You ask people what Google is and they say it's a search engine. No, it's an advertising company. Exactly. That's Right? the model. Right. So when you have an enterprise agency or enterprise professional services, writing code is the delivery method. But what you actually have to deliver is the complete client experience. So our teams have more people on them that don't necessarily only write code, but are also writing documents, are also managing multiple stakeholders, have very complex project management needs, are working with third-party vendors all day long, not just for an API. I see. So in the enterprise space, those complex projects aren't about standing up a WordPress marketing site or a WordPress publishing site. Is how does WordPress play well with a commerce solution, with a CRM, with something else? It's very complex. Right, right. B2B services, yeah. Exactly. It's part of the larger ecosystem. I like the idea of the layers of an organization and the stakes between. That's great intuition, because usually we think of enterprise simply in scale, Right. complexity, which is a thing, of course, Well, right? again, And it's not where WordPress is, believed to shine originally. Yes. Well- For some reasons, I know why the people don't like WordPress about enterprise. I mean, they're afraid of security. that was an argument 10 years ago. Yeah. We've solved that. Now it's about specialized services. The real barrier to WordPress are the SaaS companies that are trying to expand to do everything, right? Notwithstanding this accent I have because of my mother, sono italiano. So, una faccia, una razza. Neighbors. Hello, sir. So I look at it more from the point of view of the human experience. One of the reasons why years ago Disney made the decision to use WordPress as their content management system for the entire ecosystem within Disney had nothing to do with the code. Nothing to do with the code. What was a defining thing for them? Two things. The ease of the plugin/theme concept, modularity. They were thinking composability in 2010. In 2012, they were thinking about composability. Number two, somebody who worked for the CIO came into a meeting and said, what are we doing about our content management system? After I was in the room, we were already talking about, is it Drupal? Is it this? Is it that? Is it the WordPress? And that person came into the room, and before the meeting was starting, they were saying, this weekend, my niece was working on her WordPress website. And the CIO at the time at Disney was saying, you mean your niece is building a website? Excuse me for a moment there, because I think this is, a running joke in the WordPress community where, the niece of the CEO or the cousin of the IT manager is doing the IT and the web. This does happen at that level as well. Well, here's where the story takes a turn. All right. The CIO said, if your niece can use it that quickly, how quickly can all of our employees, they call them crew members, how can all of our crew members learn how to use something that fast and not be distracted from their daily job? So the idea is, Switching perspective, right? in 10 minutes, I can show somebody how to hit publish. And this is back then, before we had the complex page builder, blah, 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 blah. Simplicity was a thing for WordPress always, right? Some will argue we're some trying to point. make it too complicated. We're losing sight of some of the simplicity. That's another conversation for another day. Let's focus on enterprise. It is. But the bottom line here is that when the Disney enterprise realized that they could bring WordPress sites
to their employees and say, it's not going to be an onboarding. They hate that word. It's not going to be an onboarding. You're not going to have a manual to know how to use it. You're going to be able to log in. You're going to be able to understand. You have to go here. You have to do this. You type it in. You hit publish. That's it. So that was what won them over. Then, the complete irony is that today, there's a healthy cost savings over using WordPress over closed source systems like Sitecore or AEM. And a fraction of that savings, they're now giving back to us to completely modify the workflow. So we have completely customized backends and with Gutenberg front ends that are workflow customized. Nice. We work with Multilingual Pro, we work with Gravity Forms, we work with the Yoast plugin, and using some of their APIs and their interfaces, we've abstracted their point of process because the biggest complaint out of marketing in the enterprise these days is that it's a hopscotch approach in the back end. If you go to the back end of a complex WordPress site and you say, I have to make a landing page. How many areas do I have to tweak? Click, 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 and in what order, right? It's gotten too complex. So we are now creating layers on top of it I like that. to make it more streamlined. Why? 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 I think I know some of the answers, but I will let you elaborate. Adobe and other closed source systems, because Adobe was originally open source, but not the important part, are spending tens of millions of dollars on user interface, UX, and the workflow. And we're sitting here talking about what are we going to do about full site editing at the almost atomic level. They're miles ahead of us. We need to catch up for the enterprise space. I'm not talking about WordPress for consumer, WordPress for small bit. For the enterprise space, we need to catch up to that. We need. I mean, I would also like to see it, even at a lower level, because not everybody is at enterprise level, but good UX experience in the admin is important. Very. I mean, we might have smaller clients, but we want them to have a smooth experience because you know what? We are using the backend ourselves. Yes. And we want a smooth experience ourselves. And we know the needs and we're building for the needs that we ourselves have, right? It hurts me when we go to an enterprise client and they say, we want you to build us an incredible website, and then we're going to pay you to completely maintain it. We're never going to log in. It hurts. Yeah. Of course. They do it because it hurts them, right? I mean, they don't want that pain, and it's understandable. Well, these are great intuitions, but I also want to hear a bit of your mind about this new project that was released. Publicly released last night, the FAIR project. Maybe a word about what it is, who is behind it, and how it benefits the community. So the FAIR project is an exciting new initiative. The idea is not to compete or replace or have any direction other than advancing WordPress to join where open source has been for the last 30 years. 30 years ago, I was using package managers in Unix to make my experience better, to be able to understand how to customize the infrastructure and the install for customers. All this is an evolution of where we are today with WordPress.org. And we hope to partner with Automatic and WordPress.org to bring the next step to WordPress, where we have a trusted group of sources where you can get your updates. We take the plugin and infrastructure to the next level, where it's needed some attention for some time. And
it's a giant coalition. There's hundreds of people who have been working on this. Some examples of names we can say. Mika Epstein, who was, responsible for the evolution of the plugin repository for years. Ryan McHugh, who was literally the author of the REST API, the originating one. Carrie Dills, who has been a leader and an educator in the WordPress space for over a decade. Still does courses on LinkedIn Learning, and is very well known and respected in the community as somebody who is a thought leader, but leads from within the team. Those three people are the co-chairs of the technical steering committee. Right. It's been organized under the Linux Foundation. Very important detail. Amazing. Yeah, with a variation of a standard Linux Foundation infrastructure. We've made a couple of adjustments because we have such a vibrant ecosystem. The WordPress project is one of the larger open source projects on the planet these days. So we wanted to make sure that the Linux Foundation understood how to approach this community. Having the trust of them is super important. But the community is the people and the culture. What's been ignored for a long time is the ecosystem. We have an ecosystem of companies, an ecosystem of business. I personally know, by extension of this community, thousands of people who pay their bills, pay their rent, their mortgage on products and services that rely on WordPress to have a future. So, leaving alone all the drama, this is a tool that was created for the WordPress project so that distribution systems, the core project, the commercial companies could rally around making a better ecosystem for the products and the services. Because, frankly, last September, the beginning of the message was correct. We need to get more of the business community involved in WordPress. It's a good intention, of course. The best intention. How? We need to find the way together. Exactly. So this was an exploratory way of trying to create, a lot of Matt and a lot of other folks have said, don't talk about something, bring code. So this group of groups, you can read online about how we came together, but this group of groups came together and we said, we want to, almost in an Italian or Greek way, come, sit at the table, have something, let's share and let's talk. If we sat more at tables discussing, it will be so much better, right? Exactly. So we brought something to the table and said, let's talk about this. So it's still open for everyone to participate, even companies who are heads with each other. Exactly. Last night on stage, we invited Automatic and WP Engine because we did not reach out to them on purpose ahead of time. We've talked to other distribution platforms. But the thing is, we stayed away from it just to respect what was going on. At the same time, it's time for the community to find something. That stuff will work itself out. That's not the intent. The intent here is this ecosystem needs to move forward. Yeah. The community needs to heal. Those two things aren't separate. And if we sit around, my worry is for those of us who used the project in the past that we ending up like Magento Commerce. That's the worst possible case scenario. People in that community sat and waited for something to change, and it didn't. Change does not happen You have to on its own. And it was one of this is not about WooCommerce. For the enterprise, Magento Commerce was a great open source platform, and it died on the vine because nobody stepped up. So Joost and I are not leaders of this. We are part of the organizing team,
We wanted to bring community and ecosystem together. Right. That's what fair hopefully we're doing that, because one of our great philosophical discussions lately has been, who owns WordPress? Yeah, exactly. Is it a person? Is it a company? Is it community? It's a complex thing to touch. I'm again. Maybe owns is not the best word, but I'm feeling whenever I come back to Europe, because I live in the U.S., but when I come back and I feel my roots here, for me it's a simple answer. The brand is owned by Matt and Automatic. The ethos is owned by this community. And the license of the code backs that up. exactly. It's the worst thing we could do is split up, go in 18 different directions. 100% agree. Very early this year, there were a lot of groups that were talking about forks. The funny thing is that even before Matt posted JK Press, Joost and I were actively stopping people from forking. We were trying to convince them that that's not the way. The way is to do this together. And at the same time we were having that conversation with the community, we were having that conversation with the businesses, the major businesses that work in WordPress. And all of them were thinking, well, maybe we should do our own thing. It's no secret that a lot of distribution systems put up their own mirrors. They had business continuity plans, blah, 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 blah. But that eventually leads to the same problem. Yeah, division and dispersal of strength, right? So we had the community folks and the business folks come together with FAIR and say, what can we build that is the beginning, a foundation to bring those two pieces back together? Great. Let's hope this works out. We certainly do. And we have hopes for that. And the repository is completely open. If anybody goes to fair.pm, it'll take you to the GitHub repository. And they're putting up now onboarding documents, and the code is completely open. It's been tested at scale, and it's being advanced. There's a lot of work to do around the AT protocol. Blue Sky helped us directly. Fastly is putting up infrastructure to support it. Nice. Aspire Press, which was a mirror originally, has now helped. They've brought their code in, and they're a big piece of the foundation of the back end. Yeah, absolutely. Sarah and her team does amazing work. So this is an opportunity for the hosts, the professional service companies, everybody to come together, the products. The reason why we made the changes to the plugin infrastructure in FAIR is for the products to get more involved and not look inward, to come back and look outward. And now you're giving them the chance to participate, right? Because in the traditional model that we have, even if you wanted to participate in that infrastructure, you could not. Right. But we want to do it transparently. We want to do it in the light of day. We want to do it. There's a balance between too much talk in committee and making decisions without having conversations. We're trying to find the middle. Well, let's make more stuff then. Absolutely. Right. So, I'm so sorry we need to finish this at some point, because it's so interesting. Well, thank you. We're very happy to have had you with us. Maybe a quick message to the Greek community, the Greek WordPress community. Well, first of all, thank you for hosting me 2 years ago in Athens. It was wonderful. But if there's anything that Crud Favorite, myself, or the FAIR project can do for the Greek community, please reach out. You can get a hold of me at crudfavorite.com, marucchi.com, or at the FAIR project. We're going to hold you on that promise. Please. All right. Thank you very much. Thank you. Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στο WordCamp Europe 2025 με περισσότερες πληροφορίες και περισσότερα νέα, και θα τα πούμε λίγο αργότερα.
Πολύ ενδιαφέρουσα λοιπόν Πολύ η ενδιαφέρουσα. συνέντευξη. Και ήταν εντυπωσιακό πόσο άνετος ήταν έτσι γενικά στην επικοινωνία. Άνετος, προσιτός, μοιράστηκε και πράγματα που κάποιος θα έλεγε ότι ρε παιδί μου μπορεί να τα κρατήσει μυστικά, ξέρω εγώ, έτσι. Αλλά Και τα πολύ είπε όλα διαφορετική ανοιχτά. αντιμετώπιση. Έτσι. Νομίζω στο επόμενο ήταν κάτι το οποίο δεν το είχαμε οργανώσει ιδιαίτερα και έτσι μας ήρθε λίγο στη στιγμή. Ήταν την παρουσίαση που είδαμε με AI, που είναι βέβαια hype που λέω κάθε φορά, αλλά έκανε μια φοβερή παρουσίαση. Είδα μια πολύ ωραία παρουσίαση για ένα θέμα ειδικό του AI που εγώ δεν το είχα ξανακούσει, που ήταν οι web agents που θα δουλεύουν με AI, το οποίο έχει την... Και από μια εταιρεία που νομίζω ότι σε αυτό το τομέα έτσι λίγο έχει ξεφύγει στο κομμάτι της ανάπτυξης, από Google προφανώς, έτσι τον αναφέρω. Και το όνομά του είναι Jason Mays, αν το λέω σωστά. Ο οποίος είναι υπεύθυνος του Web AI τμήματος της Google. Μπράβο. Έτσι, ο οποίος έκανε την ομιλία για τους Web Agents και τον οποίο τον αρπάξαμε εκεί στους διαδρόμους. Εκεί που του μιλάγαν συνέχεια όλοι. Εκεί που του μιλούσε όλος ο κόσμος. Βέβαια, εντάξει, τον αρπάξαμε, ήταν ορεξάτος για κουβέντα έτσι, ο άνθρωπος και πολύ διαθέσιμος. Βέβαια. Και κάναμε έτσι μια πολύ ωραία συζήτηση για το AI, για τους Web Agents. Όχι τόσο για SEO, δεν τον πήγαμε εκεί τον άνθρωπο, δεν είναι το δικό του πεδίο. Καθόλου, ναι, ήταν. Αλλά νομίζω είχε μια ενδιαφέρουσα προοπτική και πάμε να δούμε και αυτή τη συνέντευξη, είχε πολύ πολύ ενδιαφέρον. Τέλεια. So we're still at Basel at WordCamp Europe 2025 and together with us is Jason Mays of Google, who I will let introduce himself more properly. Thank you. I'm Jason Mays. I lead Web AI at Google, which is the art of running machine learning models client-side in a web browser. So you get total privacy, very low cost, low latency, and can even work offline. Right. In the browser. In the browser, exactly. This is novel, right? Yeah. I mean, maybe you can expand on that. How do you do that? Do you transfer the model to the browser? Sure. So yes, you'd have a trained model somewhere in the cloud on the content delivery network. Right. And you then download that model like you would any other web page. And you then use it using web GPU or WebAssembly, these technologies to make it run very fast on the graphics card or the CPU. Right. And that gives us the performance that you saw in the talk today to allow things to run very quickly. Of course, an amazing talk which everyone can see online in a few days. So the model should be pre-trained in a specific section that somebody wants, or could it be totally generic? Yeah, so it's up to you. Like, obviously, the model that you're going to run is going to be pre-trained. You're not going to train it on the client side. Although in the past, we have been able to do some things like that. But today, for the large language models, they're going to be pre-trained. So you've made that very good at the things, the tasks that you want to do. So maybe you're a travel agency. You might give it very good knowledge about capital cities of the world and top travel destinations, things like that. So it's really good at that kind of knowledge. So when you ask it a question or ask for a suggestion, it has a better chance of giving you a more responsible answer in that sense. Versus hallucinating something completely random, it has a chance of giving something more what you want. But there's other techniques you can do to reduce hallucinations. I mean, my mind is blowing up with possibilities. I'm thinking, we're a digital marketing, web design agency, and I'm thinking, how could we use these features? I mean, could our clients just enter our websites and just discuss with a salesperson, for instance? So I guess a few years ago, that's how people were using large language models, the typical chat interfaces, chatbot style. And that was impressive back then, but I think that's old now. Oh, God. Yes. So I think the new thing is agentic behaviors. And this is where you can use that existing large language model, but you can use it in conjunction with a memory. So it can remember things you've spoken about before. And also maybe other information from your products and services that you've got in a database somewhere. It can pull that data in too. So like long-term memory and short-term memory. And then you've also got tools, which are like functions you can call to do some task on the outside world that typically it wouldn't have been able to do. So as an example, if I asked a large language model today, what's the weather in London? It's probably going to say it's raining, and it might be correct. But maybe it's sunny today in London, and it doesn't know that because it was trained at a specific point in time. Now, if we use a tool, it can use the weather tool to find out what the real weather is today in London, and it can bring that in
as part of its context. And it can use that context to then answer correctly the question that was asked of it. So you can actually say, actually today it's sunny, surprisingly, in London. So, Yes, that's more valuable, right? Exactly. I mean, and also I see lots of possibilities opening up in e-commerce. I mean, you have large e-shops and people entering them, Yes. trying to find something. Maybe they know, maybe they don't. Exactly. I mean, how useful could Yeah, that totally. be in that? So yeah, if you Section. add in speech recognition as well, you can have a conversation with your website, your e-commerce site. You can say, hey, I want to find some red shoes that are under $50 and available to ship to this postcode by tomorrow. And instead of you having to put all the filters in and learn the user experience, it can just do that for you, bring you the results in 5 seconds and be done. Like, I'm traveling to Basel. What should I pack? What should I do? What should I Exactly. buy in order to be prepared, right? Exactly. So you can use a whole bunch of things to make that work very nicely. This is the type of stuff we can build today. Yes. Wow. Is there a pricing model you have in mind for that, or is it too early to discuss? Pricing. So all of the stuff that I've shown today is completely free and open source, right. or open. Our Gemma model is open, not open source, but it's free for you to use in your business, and you can retrain it how you wish. So no cost. All right. And that's one of the benefits of Web AI. There is zero cost. If your model is available to use, you can use it, and you're not paying for cloud serving costs of GPUs. Of course, you got the hosting cost, like you're going to download the model once, but that might be like 5-7 cents. So as long as you're using the model enough to justify that 7-cent download, because these are large models, right? I see. Then if someone's using this daily, that could end up paying for itself in the long term. I see that. Yeah, that's super interesting. All right then. Well, great discussing with you. You're welcome. Yeah. Thank you so much for being with us. No problems. And if anyone wants to find out more, just search Web AI and Jason Mays online, and you'll find my LinkedIn or my courses online where you can like nerd out and go deeper down the stack. All right. Thank you Nice so one. much. Cheers. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι μιλούσε πολύ γρήγορα. Αλλά Μιλούσε ήταν και πολύ γρήγορα. το αντικείμενο, δηλαδή το αγαπάει αυτό, πώς το πω. Δηλαδή δείχνει τρομερό πάθος. Και το χειρίζεται και τεχνικά έτσι, επειδή του μιλήσαμε και αρκετά στους διαδρόμους, καταλαβαίνεις ότι το γνωρίζει τεχνικά το αντικείμενο, δεν το πουλάει απλώς. Εγώ να πω και όλα στα γυαλάκια που φορούσε ή τα γυαλάκια που είχαμε στιγμή, έχει κανονικά μέσα display που βλέπεις και διαφορετικά πράγματα. Ήταν εντυπωσιακό. Ήταν Google γυαλιά αυτά. Ήταν Google γυαλιά και νομίζω ότι δεν έχουν βγει ακόμα. Μας έλεγε ότι υπάρχουν κάποια έγχρωμα και αυτά είναι μόνο πράσινα και κάπως έτσι. Αλλά ωραίες τεχνολογίες. θες να μιλήσουμε για το επόμενο? Λοιπόν, η επόμενη συζήτηση που κάναμε, και αυτή πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ έτσι στοχευμένη στο χώρο του WordPress, ήταν με την Katie Keith από τα Barn 2 plugins. Σωστά. Έτσι, ένα software house που ξεκίνησε ως web agency και αυτό, όπως και εμείς και πολλοί άλλοι, και φτιάχνει διάφορα ωραία plugins για WordPress που νομίζω πρέπει πολλά από αυτά να τα χρησιμοποιούμε. Και νομίζω ότι είναι πολύ. Ναι. Και το σημαντικό με τις όλες τις ιστορίες που παρουσίασε είναι ότι μπορέσανε και κάνανε μεταφορά του agency σε plugins και είναι πολύ στοχοποιημένα ακριβώς το τι επιδιώκουν το καθένα. Δεν είναι απλά plugin. Οκ, κάναμε κάτι ωραίο και ας το δοκιμάσουμε. Και ήταν εντυπωσιακό το Katie πώς το επεξεργάζεται, πώς βλέπει που υπάρχουν ανοίγματα ενώ σε καινούργια plugins και όλο το άλλο κομμάτι. Έτσι, και εγώ βέβαια εδώ θα το αναφέρω ότι κάνει και plugins, κάνει και extend σε κομμάτι Shopify, που σημαίνει ότι βλέπει λίγο την ανάγκη να είναι ίδια και σε διαφορετικά marketplaces. Ακριβώς. Να βλέπει την ανάγκη να βρίσκεται ταυτόχρονα σε πολλά πεδία. Αλλά είναι όντως πολύ ωραίος ο τρόπος με τον οποίο μεταπήδησε από την λειτουργία του agency στη λειτουργία του software, ας πούμε, του προϊόντος, και το πώς εντοπίζει, ας πούμε, το κενό κάθε φορά για να και λέει πρέπει να είναι απλό, δεν θέλω να είναι κάτι πολύ. Ναι. Αλλά είχε πολύ ενδιαφέρον και ήταν και η ίδια έτσι πολύ άμεση και πολύ προσβάσιμη στη συζήτηση, οπότε πάμε να δούμε τι είπαμε και με την Katie Keith. Βρισκόμαστε λοιπόν στο τέλος του WordCamp Europe 2025 και έχουμε μαζί μας την Katie Keith από τα Barn 2 plugins, με την οποία νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. So, Katie, hello. Hi. And thank you very much for having this chat with us. Maybe you would like to introduce yourself to the Greek community and tell us a bit about yourself and your company and what you're about.
Yep, so I'm Katie Keith. I'm founder and CEO at Barn2 Plugins. We started in WordPress in 2010, building websites for clients. And then in 2016, we switched to selling plugins and we've never looked back. Right. Now that's something a lot of agencies, I suspect, are looking to break from the daily client struggles and go into the product business. I mean, was that easy for you? How did it happen? Yeah, we wanted to do it for a lot of the reasons you said. Some people make a real success of client work and manage to scale, but I wasn't very good at finding project managers. So once I got to the limit of how many projects I could manage, and we had freelancers for the work, but project management was the problem. We couldn't grow any further. So we thought, well, let's switch to products. So we started launching really small plugins that basically that either we found some demand for. So one of them was we found just on a forum the idea for password protected categories in WooCommerce, which at the time there was nothing for. And it's not a gap now, but it was a gap then. Timing. And we also had a client project where we built a table of blog posts, just a searchable table. So we released that as a plugin. So we used our exposure to WordPress to get ideas. Nice. And so you found a place to break into the plugin business at the moment, right? But are these the plugins that you would say are more known from your company at the moment? I suspect the Greek community knows some of them. Maybe you would like to share some of the biggest ones? Yeah, our biggest plugin now is Document Library Pro, which is sort of an evolution from our earlier post table plugin, because a lot of people that were using the table of content wanted to display documents in that table with download buttons and preview links and that kind of thing. So we released a dedicated document library plugin with those features, and that is our biggest seller now. And our biggest WooCommerce plugin, because most of our plugins are for WooCommerce, is WooCommerce Product Options, which adds a range of other options to the product page, which are basically better than variations. So instead of just drop downs, you've got things like color swatches, checkboxes, file upload fields, text fields, all sorts of things. Useful stuff. Yeah. We're also a lot into e-commerce. So I guess e-commerce is one of your main focuses, right? Definitely, yeah. But it has also shifted a little bit away from WordPress lately, as I read. Is that correct? Yeah, we're not leaving WordPress in any sense, but we are expanding to include Shopify apps as well, really as a way to safeguard the business so that we're not just dependent on one platform. So we're still very committed to our WordPress plugins and making them the best they can be. But instead of launching new plugins for the time being, we've taught ourselves how to build Shopify apps instead. I see. So it's a matter of diversification. Absolutely. All right, I see. Is it easy to be, let's say, competent and on two different platforms? I mean, the technology, being competent in two different technologies, how hard is that? I originally thought we would need to hire different developers for Shopify, but I didn't realize you can actually use any technology to build Shopify apps because it just connects to Shopify via the API and all of that. So we're using React and Laravel, which our WordPress developers were already familiar with, and they've one or two of our developers have moved over for now to building the Shopify apps, and they're enjoying the change. So technically it wasn't that hard, but I've done a huge amount of work to learn the Shopify ecosystem because I think it's a bit arrogant to just think you can just build an app and put it on the App Store and it will be a success. You need to really understand the market, how a Shopify app sold, and hopefully that will make a difference, although we haven't yet submitted our first app. That's coming soon. All right. Good luck with that, of course. But so is marketing in the Shopify ecosystem a lot different than in the WordPress? I mean, in WordPress, we have meetups, we have WordCamp, we have ways of sponsoring. How is the Shopify world in that respect? The key difference is that they have the App Store, which is where basically all apps are. So WordPress has the WordPress.org, WooCommerce Marketplace, and so on. But neither of them are the place for all of the products. WordPress.org doesn't even have premium plugins, for example. So it's one big thing is about learning about the Shopify App Store and its algorithms and how to rank in it. And also it has its whole own
App Store ads. So you need to learn about how to get good ROI from your ads. But separately to that, we are planning to use all the things that we do to market our WordPress plugins for Shopify. So we are big on content marketing. That's through our blog and through our YouTube channel. And we're going to do, well, we already are doing lots of content marketing for our Shopify apps. So I'm hoping that that knowledge from how to market WordPress plugins will transfer into Shopify. I see. And I also see that you're also very open about how you're handling things online, right? I mean, I follow your Twitter account. I see that you're sharing your experiences all the time. It's astonishing at sometimes how open you are. I mean, and we thank you for that. Is it something personal, the way you do it, or is it a strategy? Or did it evolve organically? Kind of both, really. I don't like the way a lot of people are fake on social media, or it's just annoying. And I found that by sharing things, opportunities come to me. People share back, so I learn from them. People, by sharing things like revenue, people actually do treat you a bit differently. Like if they see your company is a decent size, they are more likely to say, offer you opportunities. They might want to, they're more likely to want to work with you in a partnership, for example, because they know that you have a decent sized audience. So some of the sharing actually does bring benefits, and a lot of it brings learning from other people. I see. No, yeah, thank you for sharing all that. And so to wrap things up, maybe you have a message for the Greek community, and especially agencies who are, aspiring into having a similar path, like breaking from client work to product. Yeah, I'm going to base this on something that I see a lot of people get wrong, is that a lot of people choose products that are really difficult to market because nobody's looking for them. So all of my plugins I've chosen because they're things people are actively searching for that are quite specific. So I have a decent chance of ranking somewhere for that, whether it's Google or AI or YouTube or something. But a lot of agencies and freelancers release products that they have to educate the user that they need for. So there's a true benefit, but nobody's searching for it because they don't know it exists. And I think personally that that's really difficult to market. If that's your skill, then fine, but it's a totally different type of marketing required, such as doing partnerships with hosts or other agencies or something like that, because of that educational aspect to the marketing. So I see a lot of people who aren't good at marketing releasing those products which require very skilled marketing and sales. I see. No, it makes real sense, and thank you for sharing your insights. All right, then. Thank you so much for this chat, and I hope we will meet again in the future. Yeah, I'm sure. Εμείς συνεχίζουμε τη βόλτα μας στο WordCamp Europe 2025 και θα τα ξαναπούμε σίγουρα και στην Αθήνα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα και η συνέντευξη με την Katie. Έτσι, είδαμε διαφορετικά πράγματα που δεν είχαμε σκεφτεί καμιά φορά και εμείς που κάνουμε συζητήσεις. Όχι, είναι ωραίο να βλέπεις την προοπτική ανθρώπων που κάνουν συγκεκριμένα και στοχευμένα, πολύ focused άνθρωπος. Και με πολύ ωραία παρουσία, θα ήθελα να το πω στο λογαριασμό της, στο Twitter, που μοιράζεται, ρε παιδί μου, ό,τι κάνει πάρα πολύ. Όλες τις πληροφορίες, τα πάντα. Και πράγματα που νομίζεις μερικές φορές για ποιο λόγο να μοιραστεί, αλλά όλα αυτά είναι πάρα πολύ ανοιχτή. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να παρουσιάσω και κάτι άλλο που συνέβη εκεί στα side events του WordCamp. Που ήταν ένα side event που είχες και τη χαρά να το παρουσιάσεις. Δηλαδή αυτό για μένα είχε μεγάλη αξία και θέλω έτσι λίγο το πάρεις πάνω σου. Και να πεις τι ιδιαίτερο είχε αυτό. Συμμετείχα λίγο και σε αυτό. Ήταν ένα side event που έγινε κάπως για να δώσει χώρο έτσι σε όλο αυτό το δράμα που διαδραματίστηκε τη χρονιά που πέρασε. Και ήταν και το πρώτο μας επεισόδιο κιόλας. Γύρω από το WordPress. Έτσι συζητούσαμε το δράμα του WordPress στην αρχή του χειμώνα. Το event αυτό λεγόταν AltCtrlOrg και ο στόχος του ήταν να δώσει έναν χώρο για να μπορεί κάποιος να συζητήσει ανοιχτά, ελεύθερα, χωρίς φόβο και με ελευθερία λόγου οποιοδήποτε θέμα αφορά την ίδια την πλατφόρμα, τη διακυβέρνησή της, το μέλλον της, θεωρώντας ότι σε ένα κανονικό WordCamp δύσκολα τέτοιες ομιλίες θα έπρεπε να συζητηθούν. Οπότε έγινε αυτό το event με αρκετά μεγάλη επιτυχία, με κοντά στα 200 άτομα, έτσι. Και υπήρχε και σειρά ανθρώπων οι οποίοι θέλανε και δεν μπορούσαν κιόλας. Υπήρχε με μεγάλη λίστα αναμονής, αλλά υπήρχε και ένα δημοσιογραφικού τύπου ενδιαφέρον, επειδή μου στο event, γιατί στο τέλος του έγινε μια ωραία ανακοίνωση
από την ομάδα ενός project που ονομάστηκε Fair Project. Fair είναι αρχικά, federated δηλαδή repositories του WordPress, όπου δημιουργήθηκε έτσι λίγο ήσυχα, θα το έλεγα, να μην το πω μυστικά ρε παιδί μου, τη χρονιά που πέρασε, μια καινούρια δυνατότητα στο WordPress, έτσι ώστε οποιοσδήποτε θέλει να μπορεί να διαλέξει τα repositories από τα οποία θα κατεβάζει plugins και themes στο WordPress του. Αυτά τα repositories μπορεί να είναι ανεξάρτητα, να τα φιλοξενεί, να τα κάνει host οποιοσδήποτε, ένας host, μια εταιρεία CDN, ένα πανεπιστήμιο, ανεξάρτητα, federated, ομοσπονδιοποιημένα, ξέρω εγώ θα το λέγαμε στα ελληνικά, στη λογική την οποία λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα repositories του Linux και μάλιστα με την υποστήριξη και με τη βούλα αυτό είναι του φοβερό, Linux, δεν του είναι Linux κάτι Foundation, έτσι, το οποίο δίνει μια στάμπα έτσι, ασφάλειας και αξιοπιστίας σημαντική. Αλλά τι πρόβλημα θέλει να λύσει? Εγώ έτσι λίγο Ναι. ξέρω ότι για ποιο, αλλά θέλω να το ακούσω έτσι λίγο. Το πρόβλημα που θέλει να λύσει είναι ότι το WordPress.org από τη μια είναι το μοναδικό σημείο από το οποίο κάποιος μπορεί να προμηθευτεί κεντρικά plugins του WordPress και να τα εμπιστευτεί, αλλά είναι και ένας χώρος ο οποίος είναι απολύτως ή τέλος πάντων κυρίως ελεγχόμενος από την Automatic και από τον ιδρυτή του WordPress. Υπάρχει και το πρόβλημα του signaling point of failure, δηλαδή αν αυτό για κάποιο λόγο προκύψει κάτι, είναι κρεμασμένο όλο το δίκτυο. Όπου πολλοί κόσμος και πολλές εταιρείες, και καλώς ή κακώς πρέπει να το συζητάμε και αυτό, πολλές μεγάλες εταιρείες και με συμφέροντα σοβαρά είχαν πρόβλημα όταν πέρυσι το Σεπτέμβριο η Automatic έκοψε πρόσβαση στην WP Engine από τα repositories του WordPress, του WordPress.org, και μάλιστα λίγο αργότερα έβγαλε στην άκρη το μεγάλο της plugin της WP Engine, τον ACF, τον Advanced Custom Fields, και τον μετέτρεψε σε Secure Custom Fields, τον οικειοποιήθηκε ουσιαστικά. Οπότε αυτό το πρόβλημα πάει να λύσει το Fair Project με τα Federated Independent Repositories. Πιστεύω ότι ήταν μια καλή κίνηση. Η δήλωση που έγινε ήταν ότι δεν προσπαθούμε να σπάσουμε κάτι στην κοινότητα, προσπαθούμε να χτίσουμε κάτι πάνω σε αυτήν, και αν αυτό λειτουργήσει πραγματικά έτσι, χτίζοντας μια επιπλέον δυνατότητα, χρήσιμη δυνατότητα στο οικοσύστημα του WordPress, τότε είναι ένα πάρα πολύ θετικό στοιχείο. Ρωτήθηκε στην τελευταία του ρωτήθηκε στη συζήτησή του έτσι, με την καινούρια Executive Director του WordPress, τη Mary Hubbard, ρωτήθηκε από το κοινό τι άποψη έχει γι' αυτό. Είπε ότι ίσως είναι λίγο νωρίς για να απαντήσουμε. Εντάξει, λογικό, αλλά ήταν λίγες ώρες. ότι παιδιά, προσέξτε, ξέρω εγώ, όταν έχουμε ένα μόνο repository και το ελέγχουμε, είναι πιο αξιόπιστο, είναι πιο ασφαλές, έχουμε τα reviews, έχουμε τα downloads, άρα ποιοι είναι αυτοί που έρχονται, ας πούμε, να κάνουν κάτι αντίστοιχο χωριστά. Αλλά πιστεύω αν βρουν έναν τρόπο συνεργασίας και αποδεχτούν ότι κανείς δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός κλειδοκράτορας, μπορεί να βγει κάτι θετικό. Βέβαια, ανέφερε και αυτό που συμφωνώ πάρα πολύ και εμένα μου άρεσε, είναι το γεγονός ότι δεν μείνανε άνθρωποι μόνο στα λόγια και στην κρίνια ή στις δημοσιεύσεις και όλα τα άλλα. Το είπε ο ίδιος, ότι κάποιοι τραβήξανε μανίκια και είπαν ότι ας προχωρήσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό, που σημαίνει ότι υπάρχει ένας δυνατός παλμός στην ανάπτυξη, στη διαφοροποίηση σε όλο αυτό το κομμάτι. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι ήμουν εκεί κοντά και το παρακολούθησα. Ναι. Ζήσαμε 2 μέρες του WordPress που είχαν, νομίζω, λίγο ιδιαίτερη σημασία πέραν από όλη αυτή τη χρονιά. Πλέον έχει ολοκληρωθεί το WordCamp Europe 2025 και εμείς ετοιμαζόμαστε να επιστρέψουμε στην Αθήνα. Καλής κακός, θα πρέπει, τι να κάνουμε. Περάσαμε καλά. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω στη Βασιλεία και στα περίχωρα εκεί. Και περιμένουμε το επόμενο πια για να έρθει. Περιμένουμε το επόμενο, 4 με 6 νομίζω Ιουνίου, να μην πω ψέματα, στην Κρακοβία της Πολωνίας. Νομίζω μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι, κοινότητα εκεί πέρα θα οργανώσει ένα πολύ ωραίο WordCamp Europe. Να πούμε και ένα μπράβο και στη φετινή οργανωτική ομάδα, έστω και από εδώ περιβρισκόμαστε, γιατί όντως ξέρουμε ότι κάνει πάρα πολύ δουλειά για να φέρει πέρα σε ένα τέτοιο event. Και να αποχαιρετήσουμε τους φίλους που μας παρακολουθούν κάπου εδώ. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Like και subscribe και σας παρακαλούμε σχόλια, ώστε να βοηθήσουμε ώστε να το περισσότερος κόσμος να το δει αυτό. Χαιρετούμε. Γεια σας.